India pledges to support ICT development in Tanzania. And in sports, Simba and Yanga fans to play a friendly in Zanzibar. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbo. First, the national news. Tanzania and Indonesia have signed an economic cooperation agreement that aims to increase economic growth, particularly on digital financial inclusion. Other areas of cooperation in the agreement include agriculture as well as natural gas exploration. The agreements were signed at State House Dar es Salaam at an occasion witnessed by President Dr. Samia Suluhu Hassan and visiting Indonesian President Joko Widodo. Wa uchumi tumekubaliana kukuza biashara na uwekezaji kwa kuzileta pamoja sekta za umma na binafsi, yani public and public private partnership, na hapa tumedhamiria kuimarisha zaidi ushirikiano wetu katika viwanda, kilimo, nishati, madini, mafuta na gesi, uvuvi, utalii na sekta za ukarimu na kubadilishana maarifa na teknolojia. Vilevile, wakati wa mazungumzo yetu nilitoa shukrani zangu kwa Mheshimiwa Rais Widodo kwa uwekezaji uliofanywa na kampuni ya serikali ya Indonesia Pertamina katika sekta ya nishati kwenye gesi asilia, pushing for the establishment of a preferential agreement to further optimize the bilateral trade potential of both our countries, which in 2022 by 20.7%, including in the management of the Mnazi Bay gas block by Pertamina, by an Indonesian state-owned company, and the processing of natural gas. Investment cooperation is very strategic and will strengthen cooperation between developing countries. Furthermore, I propose the establishment of a bilateral investment treaty to guarantee the protection and sustainability of investments by both our countries. Third, Indonesia is committed to play a part in the development of Tanzania's health resilience. We have signed 7 memorandum of understanding covering a wide spectrum of sectors, and this signifies, the highest decision by the government to deepen this cooperation in those sectors for which we have signed the memorandum of understanding. So I'm looking forward as ambassador in Indonesia to collaborate with the relevant sectors to make sure that we implement the memorandum of understanding that have been signed today. Tanzania Electric Supply Company TANESCO has said that several regions have been affected by a power blackout due to an electrical problem that occurred at its Ubungo power plant in Dar es Salaam that has caused shortage of 268 megawatts of electricity to the national grid. Well, today in the morning we got an technical breakdown to one of our plants, Ubungo 2 gas plant at Ubungo, and this challenge caused deficit of almost 268 megawatts. So to some of regions, there are some areas that are being affected with the situation, and our technical personnel are working on that, and we promise to rectify the situation before the end of this day. So this is what is happening, and we are making a lot of effort to ensure that the power is back in normal situation. The Bank of Tanzania, BOT, say despite challenges caused by the scarcity of the US dollar, there is a sufficient reserve of US dollars in the country, where until August 21st this year, there was a reserve of 5,441 million US dollars. Saved over the last 1 year and a half is a shortage of foreign exchange in the market, and specifically the US dollar. This has been caused by the global shocks that the world has faced over the last 1 year and a half. And here we are referring to the impact of the
war in Ukraine, effects of COVID-19 pandemic, climate change, and monetary policy tightening in advanced economies, particularly in the US. For us to take forward out of this deliberations, because what we're doing here is a discussion for the entire country and the economy at large. And I think the important points have been covered. And for us as a bank, we are continuing to serve. As the previous speaker mentioned, we have continued to serve throughout this period, and we will continue. Because we see the importance of the economy continuing to run. And it is with the help of those members in the room to assist us in that endeavor. We will not stop, and we will continue. One point perhaps I can just speak of, and that is the strength of Tanzania. We have maintained a pedigree above our peers in the region, and this is why the country as it is continues to be an attraction to investors. Millions of wildebeest have started to return to Serengeti National Park in the Mara region from Masai Mara Park in Kenya, crossing over the river Mara with hundreds of tourists and government leaders led by the Minister of Natural Resources and Tourism, Mohamed Mchengerwa, witnessing the spectacular migration of the animals. Lakini pia linachangia kwa fedha za kigeni kwa zaidi ya 25%, inachangia kutoa ajira rasmi na zisizo rasmi karibia ajira milioni 1.5. Kwa hiyo sisi kama wizara tutahakikisha kwamba tunawashirikisha wadau, tutahakikisha kwamba tunafanya tafiti ili uhamaji wa nyumbu au wanyama uendelee kudumu. Tutakapofanya tafiti itatusaidia sana kujua njia za wanyama hawa, na ili tuweze kulinda zile njia endelevu na uhifadhi wa uhamaji wa nyumbu kutoka eneo moja eneo lingine uweze kudumu katika miaka na miaka, ili vizazi vya leo, vizazi vya kesho viweze kushuhudia mambo haya makubwa. I feel very, very happy, very, very happy, and it's amazing. It's amazing. High, very high. All my friends in Israel, I said to you, come to visit in Tanzania. It's amazing. It's one place in all the world you can see like this. So come to visit here, and we will be happy. Now, various tree species face the threat of extinction in the country due to environmental destruction caused by various human activities that include cutting of trees. This was revealed by environmental expert and biologist Dr. Elibahati Kimaro after launching his book Up Mount Kilimanjaro. Climate change sio kwa mdomo. Ukienda kwenye uhalisia utagundua kwamba kuna viumbe ambavyo vimehama kutoka maeneo yao ya asili na kwenda kuishi maeneo ambayo sio ya asili kutokana na kukosa mahitaji yake. Swala la elimu ya mazingira mashuleni, huu ni wakati mwafaka kabisa kwa serikali kuingiza mitaala hiyo, kwamba wanafunzi wafundishwe kwamba umuhimu wa kulinda mazingira kuanzia chekechea. Construction of the road entering and exiting the Mbozi meteorite site in Songwe region has started to be built at tarmac level in order to ease transportation of tourists. Kimondo hakikuwa na faida, saizi kitakuwa na faida zaidi, kwa sababu kimondo chetu kilikuwa kimejificha, hatakuwa tunapata faida yoyote. Lakini kwa saa hizi mradi huu ulivyokuja wa barabara, tunajua kimondo chetu kitaendeleka vizuri. Ndio maana niliali kutoa miraba miwili ya kahawa, mistari miwili kung'oa kwa ajili ya kusema barabara ikawe sawa sawa. Hapa tu haijawekwa lami, kwa sisi wananchi wa kawaida tumeshaona imewekwa lami. Wananchi wangu wakati ya Mlangali itawarahisishia sana kusafirisha mazao yao. Lisi mshauri ambaye anatusaidia kusimamia ule mradi, naye tuko naye bega kwa bega kuhakikisha kwamba huu mradi unaenda
bila kipingamizi chochote. Kutokana na mwendo ambao mkandarasi anaenda nao, tunaamini kabisa tuko ndani ya muda na tutakamilisha huu mradi ndani ya muda. And economic stakeholders have said that technology plays a key role in education, particularly in facilitating access to education in more innovative ways, but by ensuring use of technology is misused. Ya chochote kile ambacho kinatumika, yani ina upande nzuri na upande mbaya. Teknolojia tukitumia vibaya kwa wanafunzi, kwa mfano hizi simu zetu, tunaweza tukatumia simu kwa ajili ya watoto kupata elimu, kudownload materials, lakini tusipowadhibiti kwamba ingia katika site fulani peke yake, anaweza kuingia kwenye site ambazo zinaleta nini, maadili ambayo, upotevu wa maadili na kupoteza watoto wetu. Kwa hivyo hiyo ni kitu kikubwa sana kwa sasa hivi, ama kwenye TV zetu. I think it's high time as educators that we just moved from our comfort zone of traditional methods to explore other methods that are useful in teaching, especially with the digital or the technology tools that are readily available. And also, this time you find that not all the tools are maybe expensive. Some of them are offered free, either trial for a month or just pay a little bit of money for you to use it as a tool for learning or for teaching. So I would encourage my fellow educators to explore different techniques, different methods that are digitally available, and because if you don't do it, then the kids will do it. Most of the kids that I've met have either know more than me, or they're just telling me a new app that was just recently launched. So if as an adult, as an educator, I'm also not open-minded, then the only thing is I'll start is stopping them from that, because they have more knowledge than me, and for me I cannot deliver what is expected to be delivered concerning digital tools. For example, most of the kids that I have taught have either got 2 new more apps that they know about digital drawing than myself. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in business news tonight. The Indian High Commissioner in Tanzania, Binaya Pradhan, has said that his government will continue to support Tanzania develop use of information communication technology, ICT, in order to speed up technological development. He made this statement at an occasion to launch a computer that has a high capacity to store and process data at the Nelson Mandela African Institute of Science and Technology in Arusha. Coming to the India-Tanzania IT sector cooperation, as you know, in 21st century, when we talk about Industrial Revolution 4.0, we talk about artificial intelligence. This all stems from ICT, and it is necessary that 2 modern countries like India and Tanzania cooperate in this sector. We started, of course, the cooperation long back. In 2005, we started something called Pan-Africa E-Network, under which telemedicine and teleeducation linkages were established between Tanzania and India. So we had Ocean Road Cancer Institute, we had University of Dar es Salaam, those centers of excellence, they got connected to India in terms of telemedicine and teleeducation. Kwa hiyo itakuwa na manufaa makubwa, sio kwa ajili ya chuo kikuu kwa ajili ya kujenga uwezo na kujifunza, lakini vile vile kwa ajili ya kufanya utafiti ndani na nje ya Tanzania. Kompyuta hii itatumika kuchakata data nyingine kutoka taasisi nyingine. The Energy and Water Utilities Regulatory Authority, EWURA, in Lake Zone has said that it will assess consumers' recommendations on water service prices before announcing new prices. Tununue maji kwa luku. Kama EWURA ulivyofanya jitihada ya kununua leo umeme kwa luku, basi kwenye maji nao urudi mfumo huo. Nafikiri Mheshimiwa Rais alisemea hili katika vikao vyake. Hii inatuletea utata kuona hata chombo chetu kwamba hakitutendei haki. Sisi kama wadhibiti EWURA tunatakiwa pia jukumu jingine ni kulinda maslahi ya wateja.
maslahi ya wateja na wananchi, kwa maana hizi bei mwisho wa siku zisije zikawa ni bei umivu ambazo wateja watashindwa kuzimudu. Kwa mwisho wa siku kama mdhibiti, sisi ni refa kuhakikisha kwamba huyu mtu wa huduma anapata bei ambayo anaweza akajiendesha, lakini pia huyu mwananchi naye tunalinda maslahi yake. Residents in Pombwe village along the shores of Rufiji Delta in Coast region have started to benefit from various projects being implemented by the World Wildlife Fund WWF that aim to involve their participation in environment conservation as well as enable them generate incomes from economic activities in the blue economy. Tunaweza tukasema kwamba shukrani kubwa iende kwa WWF ambao wametuletea huu mpango wa kuunda vikundi. Lakini lengo sio kwamba tuachane na bahari. Bahari wanajua kwamba ni rasilimali yetu ambayo tumerisi na sisi tutarisisha. Nimefanya kucheza kikundi, maendeleo ya kikundi, najiendeleza na kinatuendeleza kuwasomesha wenetu. Kabla ya kuwa Sabrina, ulikuwa unapata changamoto gani na Sabrina amekusaidia vipi katika kujikwamua na changamoto zako? Sabrina amenikwamua nikiwa msingi umeanguka, naenda kukopa. Naendeleza msingi. And that is the end of business news. Sports news is next. And in sports news tonight, Simba and Yanga fans in Zanzibar will play a friendly game on Friday ahead of the Kizimkazi concert scheduled to take place this Saturday. Tamasha hili linatangaza pakubwa utalii wa Zanzibar, na Simba Sports Club tumekuwa na maono mapana ya kutangaza utalii wa Tanzania. Tumekuwa na Visit Tanzania kwa muda wa mwaka wa 5 sasa. Hii unayoiona hapa mheshimiwa wangu ni trailer. Picha kamili wewe na makolo wenzio mtaipata Ijumaa. Tutakuja kuwanyamazisha nje ya uwanja, tutakwenda kuwanyamazisha ndani ya kiwanja. The NMB Golf CDF Trophy is expected to this September at the Lugalo Golf Club in Dar es Salaam. Ya sherehe za kusherehekea siku ya kuzaliwa WTZ, na limepewa hilo jina kwa sababu linadhaminiwa na benki ya NMB. Na niseme tu kwa NMB sio kama ndio kwanza wanadhamini mwaka huu, ni mfululizo wa udhamini wao kwa takriban miaka 8. Leo hii tena benki ya NMB imeendelea kuwa mdhamini mkuu, na leo hii hapa tumeweza kuleta hundi ya milioni 30 ambayo inalenga kufanikisha maazimisho haya. Mashindano makubwa sana yanahusisha wachezaji wa gofu, watashindana kikamilifu, kwa hiyo ni mojawapo ya kukuza mchezo wa gofu. Tunahitaji mashindano mengi ya uhakika makubwa kama haya ili wachezaji wetu wajino. Ibrahim Class says he is ready to fight Khamis Muay Thai of Zanzibar in their fight scheduled for August 27th this year. Tutamkaribisha vizuri, kwa kishindo tutampokea kwa sababu yeye kama kuchange style aje kwenye boxing kwa labda anaweza kamudu. Kwa sisi tunamkaribisha vizuri aje afanye kazi. Anachoambia tu kwa Tanzania kwamba tutacheza ngumi burudani, sio ngumi vita, kwa sababu sisi tukacheza pale tukampiga mtu ngumi akazima, baadaye ukashangaa bwana rais akamwambia bwana yeye turudi kule tulikotoka. Kwa hiyo hataki kitu kitokee kama hicho. Kwa tutacheza ngumi burudani, wa Tanzania waone ufundi, yani tutacheza ngumi ambazo zinaeleweka. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.
Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania.